Tonight, in Kenya's informal settlements, where access to healthcare remains a daily struggle, a quiet force works tirelessly to keep communities healthy. Community health promoters, often the first and only point of care, brave harsh conditions to bring essential services right to the people's doorsteps. From monitoring chronic illnesses to supporting expectant mothers and children, they are the backbone of grassroots healthcare. Yet despite their critical role in driving universal health coverage, many say their efforts are undervalued. They are now calling on both the national and county governments to increase their stipend and enhance training. And TV's Margaret Kimathi takes us through a day in the life of a community health promoter. Take a look. Wetemere informal settlement on the outskirts of Nyeri town is a maze of narrow, muddy paths, makeshift homes and poor drainage systems. Here, access to basic services remain a daily struggle, with residents relying heavily on community health promoters for essential care. I accompany a group of community health promoters in Wetemere as they conduct routine home visits to assess health status of selected households. They are linked to Tumaini Dispensary, and for many of them, this life-saving journey began as volunteers. Agnes Mombi is in her second year as a CHP. Emma Kerubo and Jacinta Nduta are celebrating 4 years in the community-based service. With emergency kits firmly secured on their backs, we embark on a journey at 10 a.m. and 15 minutes later, we are ushered into Sarah Mwikali's home. Mwikali, who is diabetic and also suffers from high blood pressure, is seated outside her house. The CHP immediately swings into action, swiftly unpacking the blood pressure monitor. Kerubo strapped it onto Mwikali's arm and watches as the numbers climb past the safe threshold. Systolic pressure 95. Mombi records the client's particulars before embarking on checking her blood sugar levels and weight. Nilikuwa tunajitolea. Singetaka kuona mtu mwenye anaumia kwa hii kijiji ama mtu mwenye amegojeka nikiwa hapa. Lakini kitu kama 2 years back ndio nilipewa kazi ya CHP. Na ninaona ukiwa umepewa kazi ya CHP uko afadhali juu tulipewa tools zenye tunatumia kama BP machine. Tumekuwa tukienda households, tunatembelea community tukijua hali zao, especially wenye wako na msukumo wa damu, pia na kisukari, pia na magonjwa zingine, watu tunawapima BP, tunajua hali zao, pia tunawaelezea umuhimu wa kwenda hospitali. Wale wenye tunaweza peleka hospitali pia tunawapeleka. The CHP notes that Mwikali's blood pressure is high, and since she's already on medication, advises her to take her drugs consistently and to drink at least 2 liters of water daily. Saa zile unaumwa na kichwa, ukitembea kwake hewa anakupima, ukikuwa mgonjwa anachukua hatua ya kukupeleka mpaka hospitali. Yaani huwezi kukuwa na shida yoyote uwaite wakose kukusaidia. Wakati huo tulikuwa tunajitolea tu, lakini hatukuwa na mahali pa kupeleka wagonjwa. Lakini siku hizi sasa tuko na ile cheti ya kupeleka mtoto hata kama ni hospitali ama mgonjwa mwenye tuseme ni mama mjamzito na mpeleka hospitali. The journey continues to the next client, a mother and her 6-month-old baby. The CHP reviews the clinic booklet to confirm she has attended all scheduled visits for the baby and that the child has received the necessary immunization before also checking her blood pressure. Wanunue dawa zijae kwa hosi. Juu hata nikienda nipate mtu sukari yake iko juu, sina kitu kingine ya kumsaidia. Hata nikimwambia aende hospitali, saa zingine unapata mgonjwa na kuongelesha vibaya kwa sababu umepata sukari yake iko juu, unamwambia aende hosi. Ukimpeleka hospitali hapati dawa. As we move to the next client, the team is called to attend to a patient who has been unwell for days. His legs and necks are swollen, and he has been on medication for months. The CHPs quickly assess the situation and begin arranging how to get him to a health facility for further care. Kama saizi huyo patient tumepata hapo, ako na shida ya moyo. Yaani amepelekwa hospitali, anaambiwa moyo yake ni kubwa.
unapata amefula miguu, hana means za kwenda. Kwanza tunamshughulikia, tunamtafutia gari ama tunaita ambulance. Hata kama wanaweza tupatia daktari, tunaenda naye kwa ground, anaangalia pia watupatie gari. Isikuwe tu ni ile ambulance moja. Hata kama gari tunaenda nayo, tukienda field, tunajua gari kwa sehemu fulani, tukipata mgonjwa tutaita hiyo gari. This is the 5th household the community health promoters have attended to within just few hours, moving from one home to another to ensure no one is left behind. Their work often involves walking long hours for long distances. Despite these challenges, a single CHP can attend to 10 patients in a day. Worn out and all sweaty owing to the area's rough terrain, we knock at another client's homestead at 3:45 p.m., the last one for the day. We meet a 7-month pregnant woman and the CHP checks whether she has been attending her antenatal care visits, emphasizing the importance of delivering at a health facility. Despite their passion for the job, the promoters says their working conditions remain challenging. Tungiomba tu hiyo stepan yenye wanatupatia at least watuongezee tu, watuangalie tu, waone tu ile kazi yenye tunafanya mzuri kwa ground, watukumbuke tu, pia wasituwekee sana, wakuwe tu wana make sure kila mwisho wa mwezi tunapata. At least tuongezee, hata kama wanasema ni stipend, watuongezee kitu juu saa zingine unapatana na mtu, huyo mtu unataka kumsaidia but huna uwezo kifedha. Wangekubali tu watuajiri na sisi tuingie kwa payroll, tunaweza furahi sana na tunaweza sikia hata sisi tuko part ya government. As key contributors to driving universal health coverage, CHPs are also calling for enhanced training and improved welfare packages. Margaret Kimathi, NTV in Nyeri County. Good work.